welcome to a new lesson in Business English. This is Lesson 3, Negotiations, and this lesson is divided into two parts. This video will be part 1. In this part, we will learn new keywords about negotiations. We will learn phrases to use during a negotiation and to conclude a negotiation. And at the very end of this lesson, we will learn 2 new idioms. مرحبا، هيدا الدرس الثالث من الكورس تبعنا اللي هو بالبزنس انجلش. عنوان الدرس هو المباحثات أو المفاوضات. هيدا الدرس مقسوم لقسمين، وهذا الفيديو هو الجزء الأول من الدرس. بهيدا الجزء حنتعلم كلمات خاصة بالمفاوضات، حنتعلم عبارات نستعملها خلال المباحثات أو المفاوضات بالأول وبالنهاية. وبنهاية هيدا الدرس حنتعلم 2 idioms ممكن نستخدمهم بالحياة العادية اليومية لما نحكي عن البزنس. Let's start. خلينا نتذكر شو أخذنا بالدرس السابق اللي كان عن الميتينجز. We learned phrases to be used to structure and run a meeting effectively in English through the opening, discussion, and ending. بالدرس السابق درسنا عبارات نقدر نستعملها لما نأسس أو ندير اجتماع، عبارات نستعملها بالإنجليش ببداية الميتينج الاجتماع، خلال النقاش، ونهاية الميتينج. Now let's start today's lesson, which is about negotiation. Let's give a definition to negotiation. Look at the pictures. You will see different places here. In all of these pictures, we see a kind of negotiations happening. Negotiating is the process of trying to reach an agreement or to decide something through discussion. هي عملية محاولة إنه نوصل إلى اتفاق أو لقرار من خلال النقاش. عم نشوف هون مناقشات عم بتصير لهدف ما. People negotiate in a variety of situations, from shopping in a market to taking part in United Nations peace talks. ممكن يكون في عدة أسباب أو حالات ليصير في مفاوضات. ممكن تصير بالسوق لشراء سلعة ما، أو ممكن تكون باليونايتد نيشنز مباحثات السلام. بس نحن هلأ حنتخصص بمجال negotiations in business، وحنحكي أكتر بهيدا المجال. وين بيصير في negotiations بالبزنس؟ An employee and employer may negotiate working conditions such as a pay raise, a company car, a travel allowance. ممكن يصير في مفاوضات بين الموظف ورئيس التوظيف أو صاحب الشركة. ممكن يتباحثوا بوضع العمل، مثلا للباي ريز، لرفع الراتب، أو بدنا سيارة نستخدمها خلال العمل، أو travel allowance. ممكن يصير في negotiations sales staff and customers negotiate the price of a sale, the terms of payment, delivery dates, discounts, and product specifications. مفاوضات ممكن يصير في بين المبيعات، مديرين المبيعات والزبائن. ممكن يتفاوضوا على سعر الشراء، على كيفية الدفع، على الدليفري ديت، التاريخ التسليم، أو الديسكاونت إذا لازم يصير في ديسكاونت. A company will negotiate a contract with a distributor. الشركة ممكن تعمل مفاوضات على عقد مع موزع ما أو مع شركة تانية. Two groups will try to reach agreement over the sale of a business. ممكن يصير في مفاوضات بين مجموعتين ليوصلوا لاتفاق بأي سيل بالبزنس. Unions have talks with management over members' pay and working conditions. اتحاد العمال ممكن كمان يعمل مفاوضات مع إدارات الشركات لرفع الأجور
أو لتحسين وضع العمال. So شفنا هون أمثلة عن وين ممكن يصير في negotiations بالبزنس. Negotiations can take place over a series of formal meetings. Others may be carried out in a 5-minute telephone conversations. ممكن المباحثات تاخد وقت، تكون عبارة عن سلسلة اجتماعات. ممكن أوقات تكون بطريقة سريعة، ممكن تكون 5 دقايق على التليفون، محادثة هاتفية. ممكن تكون اجتماع حضوري أونلاين أو على التليفون. خلينا نتعلم هلأ كلمات خاصة بالمفاوضات. أول شيء people. مين الأشخاص الحاضرين بالnegotiation؟ negotiator. أول كلمة حنتعلمها هي negotiator أو المفاوض is a person who negotiates. مثلا he is a very experienced negotiator. So negotiator. Another word to learn is representative. Representative هو الوكيل أو المندوب. A person who acts and speaks for his or her organization. أي شخص عم يحكي باسم شركته. مثلا Our accountant will be our representative in this discussion. المحاسب عنا بالشركة هو حيكون الوكيل بهيدا النقاش أو مندوب الشركة بهيدا النقاش. So, representative. Now we will learn the opposite number. The opposite number هو النظير بالطرف المقابل. ممكن يكون له نفس المستوى تبع الموظف الآخر بالطرف المقابل. ممكن يكون لا. The person you are dealing with in a negotiation. So هو الشخص اللي عم نتعامل معه أو عم نناقشه بالطرف الآخر. بنقول له opposite number. Have you met your opposite number yet? counterpart هو النظير. الcounterpart بيختلف عن الopposite number. الopposite number مش ضروري يكون لهم نفس المستوى. بس counterpart, yes, they have the same status. A person of equal status in another organization. مثلا مدير عم يحكي مع مدير شركة تانية، هولي بيكونوا counterparts. The financial controller contacted his counterpart in rival company. يعني المراقب المالي اتصل بنظيره اللي هو المراقب المالي بالشركة التانية أو بالrival company الشركة المنافسة. So now we know counterpart. And then we will learn keywords and phrases to use during a negotiation. حنتعلم عبارات نستعملها خلال المفاوضات. أول عبارة هي enter into negotiations with someone. من بعد ما نستعمل عبارة enter into negotiations لازم يكون في preposition with and الطرف الآخر. هو يدخل مفاوضات أو يجري مفاوضات to start discussions with someone. مثلا we hope to enter into negotiations with our main competitors. العبارة الثانية هي sit round the negotiating table. يعني يجلس حول طاولة المفاوضات. sit round the negotiating table. To come together in a meeting. نستخدمها بجملة I think it's time to sit round the negotiating table and discuss our differences. So العبارة الثانية هي sit round the negotiating table. bargain. bargain يعني يساوم أو يتفق. To discuss or argue about something in order to try to find an agreement. So البارجن هي العملية اللي بتصير قبل ما نوصل للاتفاق. مثلا After bargaining for hours, they finally agreed on a price. bargain.
haggle over something. بعد haggle over بدي استعمل object. haggle over what؟ يعني يدخل في مشاحنة خلال المفاوضات. To argue about the price of an item before buying or selling. haggling over دايما على البرايس، على السعر، قبل عملية الشراء أو البيع. Do you think the deal is worth haggling over? haggle over. Make concessions. make concessions يعني يقدم تنازلات. To give up or grant something especially after discussion. من بعد عملية المحادثات ممكن حدا طرف من الأطراف يقدم تنازلات. make concessions. مثلا We are prepared to make concessions on price but not on delivery dates. نحن حنقدم تنازلات على الأسعار بس مش على تاريخ التسليم. make concessions. compromise. compromise من بعدها بنستعمل preposition over. compromise over an issue يعني يتوصل إلى حل وسط. To reach an agreement by modifying aims and objectives. نعمل compromise من بعد ما نضيف على الأهداف اللي عنا. مثلا both partners were ready to compromise over the amount of share capital needed. compromise. settle differences أو تسوية خلافات. settle differences. To come to an agreement over points of difference. لنوصل لاتفاقية حول نقاط خلاف. مثلا lawyers were called in to settle the remaining differences. اتصلنا بالمحامين ليسووا الخلافات المتبقية بين الشركتين. settle differences. iron out problems or differences. حل مشاكل أو خلافات. To settle something through discussion. خلال النقاشات ممكن نحل مشاكل أو خلافات بنستعمل عبارة iron out problems or differences. مثلا I feel that with a little effort our differences can be ironed out. بشوية جهد ممكن نحل المشاكل أو الخلافات بيننا. propose something. من بعد الفعل propose هنستعمل لازم يكون في object. propose what? something. يقدم اقتراح. to make a suggestion. Mr. Ferreira, would you like to propose some changes to the plans? ممكن تقدم لنا اقتراح لتغيير شيء ما بالخطط. propose. common ground أو أرض مشتركة بين الطرفين. common ground هو shared basis for agreement. أسس مشتركة باتفاق معين. The two groups needed to build on common ground before continuing their discussions. المجموعتين لازم يتوصلوا لأرض مشتركة ليكملوا محادثاتهم. common ground. agree to something. يقبل أو يوافق. to accept such as an offer. نقبل بعد agree to لازم يكون في object. agree to what? so agree to يعني يوافق على. I'm afraid we cannot agree to the terms you have offered. نحن مش ممكن نوافق على terms أو الشروط اللي انتو عرضتوها. agree on. agree on يتفق على a point.
to come to an agreement. مثلا, although we agreed on the price, we were not able to agree on the payment period. مع إنه تواصلنا اتفقنا على السعر بس ما قدرنا نتفق على وقت الدفعة. Draw up an agreement يعني يضع اتفاقية. Draw up an agreement. To prepare a written document showing the terms of agreement. عادة بتكون written document مثل contract لازم يكون مكتوب، وبقلب هيدا written document لازم يكون في شروط الاتفاقية. So the agreement will be drawn up and signed at our next meeting. لازم الاتفاقية تكون انوضعت وانمضت بخلال الاجتماع القادم. So draw up an agreement. A win-win situation. هيدي العبارة كتير بنستعملها خلال negotiations. هي توصف حالة يربح فيها الجميع. الكل بيكون فيها موافق ومستفيد. A win-win situation. A situation where both sides are satisfied. It seems to me that we should be able to achieve a win-win situation. Break down يتعطل. إذا ما نجحت المفاوضات ممكن نستخدم الverb break down. To fail and come to an end. إنه ما تنجح وتوصل لنهاية. Break down. Talks to resolve the dispute have broken down. المحادثات لحل الخلاف تعطل. Break down. كمان هلأ عم نحكي هون concluding the negotiation at the end. Pull out of such as an arrangement. ينسحب من المفاوضات. To withdraw from something such as a meeting, discussion or negotiation. مش ضروري بس يكون contract. ممكن يكون انسحاب من الاجتماع، من نقاش أو مفاوضات. Pull out of. مثلا ERC Incorporation have pulled off joint venture talks. So هيدي الشركة انسحبت من المشروع المشترك. And now we will learn 2 business English idioms. This is an idiom that we use a lot. Easy come, easy go, especially when talking about money. Meaning, easy come, easy go is an expression used to communicate that something gained easily is also lost easily. We often use this expression after something has been lost. نستعمل هيدي العبارة من بعد خسارة شيء ما ولنعبر فيه عن إنه الشيء اللي ربحناه بسهولة ممكن نخسره بسهولة. Easy come, easy go. مثلا, a lot of people who inherit money waste it on stupid things. I guess it's easy come, easy go. العديد من الأشخاص اللي ورثوا أو ربحوا مال من خلال الوراثة بيصرفوها بسهولة. So, هي easy come, easy go. The second business English for today, business English idiom for today is from the ground up. From the ground up. Meaning, if you start a business project or something else from zero, you start it from the ground up. هو البداية من الصفر. إذا بدأنا مشروع أو أي نوع من العمل من الصفر يعني from the ground up. مثلا, Bill Gates built Microsoft from the ground up. Bill Gates بنى المايكروسوفت شركة المايكروسوفت من الصفر from the ground up. I hope you enjoyed this part of negotiations. Thank you for listening. Please subscribe to my channel and click on like
and wait for me for part 2 in negotiations. Bye bye.